Can we... Yeah, come in, please. Would you like to... Non, c'est ok. Bah, tu parles mieux que moi l'anglais. Tu l'expliques que, bon, on a été discuter avec eux, ils sont saouls, je comprends. Et puis que, maintenant, je pense qu'ils vont faire exprès du bruit pour qu'il aille en haut pour après nous rappeler, parce que c'est un peu le but du jeu maintenant. Alors, ouais, pour ce soir, il faut qu'ils essaient de rester un peu tranquilles, puis ça sert à rien qu'ils remontent parce qu'ils vont faire exprès de... Okay, so with my colleague we're going for all people, and for tonight you need to breathe or calm down the things. For tonight you need because this guy, I think he wants to how do you say that, to faire chier, to make you crazy. Why? Because it's a little fight between you and us, and Bonsoir. and he drinks some alcohol now, so he's drunk. Okay. So for tonight, Vous parlez français, madame? Oui, Non, ça non. m'arrive juste. But he pushed me and attacked on me, and I have evidence. And you don't think so? You should maybe process Mr. Christian San Augustine. He pushed me and attacked me, and you don't think so? You should maybe process him for pushing me and physically assaulting me. For that, you can go. Ce soir, on va rien faire. Tu lui dis qu'il faudra... For this, you need to go in Estavayer police. Okay. Monday. Okay. Because this weekend is closed. Mm-hmm. But Monday you can, with your video, with all things, going in the post of Estavayer and tell us everything. Okay. Okay. Ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que tout le bruit qu'il y a au-dessus de la chambre à coucher, depuis donc à peu près 10 heures du soir, bon ça c'est pas grave encore, mais au-delà de minuit ça devient pénible, vous comprenez. Il s'agit d'amis et son frère qui sont là pour le calmer, c'est ça? Vous dites qu'il est sourd? Ouais, alors ils sont 4 là, et puis ils discutent soi-disant. Après, nous on n'a pas constaté vraiment de bruit, hein, honnêtement. Mais après, Oui, mais on est d'accord, on comprend bien. Vous entendez là maintenant? Bien sûr, c'est mal isolé. Nous on a discuté avec eux, on a essayé de les raisonner. Ah oui, c'est clair que c'est pas forcément totalement de leur faute, ça, je peux comprendre. Mais on a essayé de discuter avec eux pour dire maintenant il faut baisser le volume pour vous calmer. Mais dans l'état qu'ils sont, on ne peut pas grand chose leur expliquer. Et puis maintenant, leur petit jeu, c'est apparemment ils veulent que monsieur s'énerve, donc votre mari s'énerve pour qu'il aille de nouveau en haut, puis qu'il puisse rappeler la police, et puis voilà. Donc ouais, c'est un peu lourd. Super petit jeu maintenant. Donc pour pas que ça finisse en bagarre générale dans l'immeuble, je pense que monsieur, il faudrait essayer de prendre un peu sur You should be quiet now. Exactement, parce qu'ils vont faire They notice everything, and if you do anything, they will declare fight. Ouais. Ils attendent que ça. And, they are waiting for that. No, So you should be quiet. the thing is, I'm peaceful guy, but I'm not afraid that if they want to do something wrong, they're gonna create a trouble for themselves. Because already I have filed a police complaint, and one time before, and this is second time, and with the Minister Public as well. So the thing is that they are wrong, because in the sleeping time, it's law in Switzerland from 10 till 6 o'clock, you should not make a big noises. So they are breaking the law. We are quietly following, law-abiding citizen. We are living our life quietly, but they don't want to respect it. L'autre personne, c'était comment le nom, t'as identifié? Christian, super. San Agustin. Yeah. Son frère. Ouais, parce que je t'explique l'histoire, c'est que... C'est l'ancien C'est des propriétaire. gens de voisinage, là, on a été, donc le prof de yoga, il a téléphoné parce qu'en haut ils font du bruit. Ils sont 4 bonhommes, normalement c'est mal isolé, et puis du coup, on entend... Would you like some water, sir? No, it's okay, thank you. Okay. So, pour ce soir, il faut essayer de prendre un peu sur soi, parce que là, ils ont bu de l'alcool, donc ils vont juste faire... Sorry. Ils vont... They are drunk, And if you do something again, means you show your face or anything like this, they will fight you. And For it now, will be he very wants worse. the provocation.
Just They provocation. are waiting for your provocation to do something very bad. So I said to you before, But I then was afraid. they are wrong, right? Mhm. Yes, no, they are not talking about they are not wrong or Okay. wrong. They are just saying that this night, because they are drunk, they drink a lot all the night. Obviously, if they are friends together and like this, and they are chill out. But the thing is that they are waiting for your So they how are. is that reaction? So A means. new reaction from you, and on that time they will be very worse. It's okay. What The maximum they could police do? They is- could kill me and then they will go to jail. No. Simple. It's not fame. The It's police is it's that. not that. For now, you need to try Bah. to sleep. Ils viennent de rappeler justement pour dire que donc eux, ils ont rappelé pour dire que monsieur avait été sonné. Donc on est là, il n'est pas sorti. Mais ils vont faire ça à un moment exprès pour embêter, pour que monsieur il aille en haut, il s'énerve et puis qu'il y ait quelque chose après. You know, Is it? if they are making a game now, a Okay. bad game, Ouais, bref. you can say that a black game. They call the police right now and they say, oh, you know, our neighbor is coming, has come back to ring our bell and like this, but it is not true because they are here. So obviously there is a witness and they cannot be right. So the thing is, they are breaking the law from noise abatement 10 till 6 o'clock. They assaulted me, pushed me, and now they are searching a fight with me. Yeah. It's Don't do anything. no, I won't do. I will just post the things online now because I have suffered it many years. I'll post it everywhere, and people will know that how shameless they are and how disrespectful they are. They don't respect the land where they live. You live in Switzerland, you respect the country, you respect the law. Ça, on a compris. You, Mais là, you, you, pour ce soir, They do understand. But For tonight, do you understand what, Yeah, what I'll God keep wants them. for you and for tonight we Okay. don't do anything And more. I tell you for Monday, going to post in Estavayer and tell everything. Okay. I'll do that definitely. But for tonight, trying to sleep Yeah, and look at that. okay. Yeah. This maybe again. I'll try. Yeah, I know And, it's. We it's, don't know what they will do when they. It's a bad thing, bad situation, but On sait pas ce qu'ils vont faire quand vous serez partis. But if they do something bad, Après, I si- have a right to, Je suis pas defend tranquille. myself. If they do something wrong or if they try to enter in our flat to beat me or to do something wrong with me. I am not doing anything, I am not going out, I am not provoking any fight. But if they are doing something wrong, I have also, right to Moi, j'ai defend peur des gens myself. qui sont qui boivent. Enfin, je veux dire qui sont sourds. après, si eux ils viennent ici, ils commencent à sonner, on essaie de rentrer là, vous n'hésitez pas à appeler là, Mhm. puis on revient. hein. mais il faut pas qu'il faut. Leur petit jeu, Ouais. c'est vraiment de faire sortir monsieur pour qu'il Ouais. s'énerve et puis qu'après il dise ah bah il nous a You insulté. should at any time. They Sorry. are saying they are advising you. You should at any time go out from the flat and go there. Okay. This night. And I cannot even go outside of my flat if I want to go out for market or. No, we are talking about tonight. Okay. Only And tonight. listen to yeah, us. yeah. Tonight, you don't go out and you don't go upstairs. Okay, but you don't think so it's wrong when they are searching a fight with me? No, it means that they are drunk. You cannot do anything with people who are drunk. But You if know, they someone don't is drunk, they understand. can kill someone also. Do you think it is right to do that? It is absolutely wrong. But that's all right. I'll keep calm. I'll stay in the flat, and I follow what you say. Mm. But the thing is, yeah. On n'est pas en âme. Ouais, Bon, ça va quoique- être pénible, mais après il faut vraiment faut aller déposer plainte. Si ça, au bout d'un moment il n'y a plus que ça à faire avec. Ouais, mais c'est tellement désagréable Mais ça, d'avoir je pense, hein. des mésententes entre voisins. On n'est que deux, vous vous rendez compte? On est que deux. Il y a une famille à l'étage, une autre ici. Et puis sinon, on a le studio en bas avec le massage, l'onglerie. Je sais, c'est pas possible ça. Les propriétaires, j'ai déjà essayé de discuter avec. Oui, ils savent. Mhm. C'est le FC Stavayer-Lac. Ouais. Puis eux, ils sont dans le FC aussi. Ok. Ouais, c'est compliqué. C'est une sorte de
Je ne dirai pas le nom parce que je ne dois pas me prononcer. Mais... Bah voilà, alors on fait comme ça, c'est d'un coup ils viennent eux faire le bazar ici, ben vous rappelez et puis. Oui, parce qu'il y a vraiment, nous, vraiment, on ne fait pas d'idée. Hein, à part les puis- hymnes qu'on chante et à puis la aussi, fin ouais, des cours. Pas se faire. Pas se laisser provoquer, quoi. Ouais. Puis, Bon, moi, je ne réagis pas comme mon mari. J'ai pas le son Punjabi des combattants du Punjab. No, Donc, but ça va, je suis plutôt suissesse. the thing is, I'm a righteous person. I'm usually peaceful. Even if someone say me something bad, I ignore and I walk away. If someone is physically touching me or try to enter my door, then in my self-defense, I am open to do anything. I will not go to them. I will not say them anything bad. I would not provoke any fight. But if they are provoking, I am telling you, in front of you, I will satisfy them very well. Oui, oui, Yeah. c'est pour ça, il ne faut pas... Because they have already assaulted me. I never touched anyone. I'm living from last 10 years in Switzerland. I never got any fist fight or any fight with anyone. They have first time they just physically assaulted me tonight. And if they are coming in my house to search a fight, then I'll do something, Oui, c'est la definitely. première fois que ça se passe. But thank you for coming and yeah. What else I could say? I could only thank you for coming and De rien, doing. j'espère que ça va s'arranger pour vous. Bonne tournée. So, have a good night. Yeah, thank you very much. Au revoir. Thanks for coming. Good night. And turn on the light for you. Okay. Good night. So this is the thing, like the person who is offender, he is drunk, that is his excuse that he is a drunk and that's why I have to remain calm. Yeah, but this is absolutely wrong. One thing they are breaking the law, making a noises during peace hours. Second thing, they are provoking a fight and even they are mentioning that to police officers also that they are searching a fight with me. That's all right. They can search a fight and then they will see what comes out with that. Okay.